grateful for this opportunity. We have started since Friday, and yesterday I say everything that is happening in the house of God, don't take it lightly. Don't take it for granted, because God is here for you. Amen. Can you tell your neighbor, God is here for you? Can you tell him very well, God is here for you? Amen. Now this morning I would like just to read together with you some scripture that I will propose you, and then we're going to take it from there. I have only 30 minutes just to minister to you. So I would like to connect you to the grace that the Lord has given to us in our church this year. So number one, first scripture, we are in the book of Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. We are reading. You're going to go read. I'm going to take just a very important portion, but you're going to read a tome. Amen. 9:21. Matthew chapter 9, verse 21. Before we read, I would like just to say thank you to our brother. May God bless you for the moderation. Really, I could have sensed the presence of God, and I got even an answer to one of my prayer that I'm busy praying these days. May God really bless you. Matthew 9:21. Matthew 9:21, it's saying, "For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well." Are you the church? Amen. Are you the church? Amen. I want us, can we read it together? Can you read also in your scripture, in your Bible? It's very important. I want you to understand the mind of this scripture so that we can understand very well the teaching this morning. I'm going to read it again. You follow me. And it's saying, "For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well." Amen. The second scripture, we're going quickly in the book of Mark. Mark chapter 5. Mark chapter 5, verse 15. And that one also, you can start from 1. You read, you will know the story, and I believe you know the story. But what is touching our attention this morning is verse 15. The Bible says, "Then they came to Jesus and saw the one who had been demon possessed, and had the legion. This man was sitting. He was clothed and in his right mind." Can somebody say, in his right mind? Can you say it properly? In his right mind. Amen. And then my last scripture for today, before you may be seated, we are in the book of Luke. You can see today we are exploring the whole gospel. We are in the book of Luke. I would like just somebody to follow me. Luke chapter 5, verse 5. It's saying, "But Simon answered and said to him, Master, we have toiled, we have walked all night, and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let my net down." Amen. Amen. Father, speak to us this morning. This is your word. Father, meet us at the point of our needs. Locate us at the point of our problem. Locate us at the point of our failure. Locate us at the point of our sickness. Father, we want to hear your word, and let this word transform our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Together we say amen. Thank you so much, people of God. You may be seated in the presence of God. Once more again, I'm greeting you in the name of Jesus. Amen. I say I was greeting somebody in the name of Jesus.
This morning, I'm here to just yes. Thank you. As I'm saying, this morning, I'm here to communicate the mind of God to somebody, and that person, it's you. Amen. I cannot start teaching this morning by greeting you and by encouraging you, by telling you you have done a good thing to choose the house of God this morning. Amen. You have done a very good thing. Hallelujah. Is there any interpreter, Papa? Where's Brother Grady? Is going to work? Yes. Mama Shukra, can you hear what I'm saying? Exact. Elle doit aussi écouter la parole de Dieu. C'est très important. Amen. May God bless you. I know Dr. Allen is well settled in English. Amen. Parce que ce n'est pas mon message à moi. Because it's not my message. Bah, c'est le message de Jésus-Christ. It is the message of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu, May the Lord bless you. je disais que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. J'ai trois écritures que j'ai choisies. Merci, Papa. I have three scriptures that I have chosen. God m'a inspiré de ces trois passages. The Lord inspired me with these three scriptures. Dans notre église, nous sommes en train d'explorer ces trois passages. In our church, we have been exploring these three scriptures. Et cette année, pour nous, c'est une année d'aller en profondeur avec Dieu. This year in our church, we name it, we say that this is the year in which we must go deeper in with God. Aller en profondeur avec Dieu, To go deeper with God, ça demande beaucoup de choses. it requires many things. Ça demande de la connexion à Dieu. It requires connection with God. Ça demande à l'amour de le servir. It requires the love to serve God. Ça demande être positionné It requires to be positioned dans la volonté de Dieu. in the will of God. Les trois écritures que je vous ai données, The three scriptures that I've given you, vous allez voir Jésus a localisé ces gens. you will see that Jesus did allocate these people, Chacun selon sa propre grâce. and each one according to his grace. Nous voyons premièrement ça, c'est dans Matthieu 9. We saw it firstly in the book of Matthew 9. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de cette femme qui perdait le sang. We know the story of the woman who was of blood issues. Et ce qui constitue la vie de quelqu'un, c'est le sang. What make the life of somebody is blood. Et si quelqu'un n'a pas le sang, If somebody doesn't have the blood, cette personne est poussée à la mort. this man or woman is pushed step by step to death. Et cette femme était aussi en train de perdre le sang. And this woman also, she was losing the blood, C'est-à-dire, elle était en train de partir à la mort. which means she was moving step forward to death. Et Dieu merci. And we thank God. Si vous commencez au début de cette écriture, If you start from the beginning of the scripture, vous allez voir, la Bible dit, cette femme est allée voir beaucoup de docteurs. you will see the Bible said that this woman went to see many doctors. Mais il n'y a rien qui est arrivé. Merci. And there was nothing that happened as a solution. Elle a perdu l'argent. She lost money. Rien n'est arrivé. Nothing happened. Mais Dieu merci,
But we thank God Ce jour-là, that day, Jésus-Christ, Jesus Christ, il passait par ce chemin-là. he was passing by that way. J'aimerais ouvrir une parenthèse I want to open a bracket avant que je puisse continuer. before I continue further. Aujourd'hui, Today, je suis en train de déclarer I'm declaring, que Dieu passe sur ton chemin. may the Lord pass away. Je suis en train de déclarer I'm declaring, que Dieu passe sur ton chemin. may the Lord visit your way. Dieu te rencontre May the Lord meet you sur le point de tes besoins. in the point of your need. Cette femme ici, This woman, elle avait besoin de la vie. she needed life. Mais ce jour-là, But that day, Dieu merci, thank God, Dieu est passé par son chemin. Jesus passed by a Je way. prie que Dieu passe par I ton chemin. pray, may the Lord pass by your way Prie this que morning. Dieu passe par ta maison. I pray, may God visit your house. Ce que tu es en train de passer. I don't know what you are going Je through. ne sais pas ce qui est en train de te faire pleurer. I don't know what is making you Mais crying. tout ce que je déclare ce matin, But what I declare this morning, je connais le Dieu que je I sers. know the God that I serve. Depuis que Dieu m'a inspiré cette année, Since God inspired me this sur year aller en profondeur avec to Dieu. go deeper with God, Depuis le mois de janvier, since the month of January, Dieu est en train de m'étonner. God is surprising me Parce qu'il est le Dieu. because it's God. Il passe sur ton chemin. When He passes in your way, Toutes choses doivent changer. everything must Je change. déclare dans ta vie I declare in your life ce qui était difficile, what was tout difficult, ce qui te faisait pleurer. what was making you Que cry. ça puisse changer. I command it to change, Par ta force, not by your power, parce que Jésus va passer sur ton chemin. because Jesus is going to pass by your way. Jésus te localise au nom de May the Lord Jesus locate you this morning. ma vie de ministère. My life in the ministry, Une vie de déclaration. life of declaration. J'ai grandi dans une vie difficile. I grow up in a difficult environment. Je suis arrivé à un certain moment. I get to a certain point in my life. Ma vie est devenue une vie de déclaration. My life became a life of declaration. Dieu m'utilise beaucoup dans les déclarations. And God used me mightily in declaration. À un certain moment, Because there was a time j'ai dit je ne souffrirai plus jamais. I said that I will never suffer À un again. moment, There are certain moments j'ai dit fini avec ce genre de situation. I say it's over with this kind of situation. Ça marche. Merci beaucoup. They are concerned about the life. Oh, the live. OK. Parce que je voulais m'écouter. Donc, faites un peu descendre le volume pour que je I puisse wanna get écouter my ce que own je suis. feedback as a Sinon, ça va monitor. créer beaucoup de bruit. Because Amen. to create too much À un noise. certain moment, At a ma certain vie, moment, j'ai mené une vie de déclaration. I live a life of declaration. Voilà pourquoi j'aimerais que tu reçoives ce que je suis en train de déclarer. That's why I want you to receive what I'm Parce que saying. Dieu m'utilise dans ce chemin-là. Because God used me in that way. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu te localise. I say, may the Lord Que allocate Dieu you. puisse passer sur ton chemin. May the Lord pass in your way. Mais regardez, But look, à cause du temps, regardez. Deuxième point, the second point, qui est la base de notre enseignement cette année. which is the base of our the C'est sur le livre de Luc foundation, 5:5. the foundation of our teaching this year. Luke chapter 5, verse 5. Pierre dit à Jésus, Peter said to Jesus, nous avons travaillé toute la nuit. we have worked all night. Nous n'avons rien reçu. We have kept nothing. C'est-à-dire, It means quand Pierre a travaillé toute la nuit, when Peter worked the whole il night, n'a pas reçu quelque chose. he didn't receive something. Mais le matin, But in the morning, dans son échec, in his failure, Jésus est passé par là. Jesus passed by. Et quand Jésus est passé par là, And when Jesus passed by, la vie de Pierre n'est pas restée dans l'échec. the life of Peter didn't remain Ce in jour-là, shame. Pierre était dans l'échec. And that day, Peter Parce was in qu'il the a shame travaillé seul toute la nuit. because he works alone Mais the whole lorsque night. Jésus est venu le localiser, And when Jesus came to allocate him, la vie de Pierre a changé. the life of Peter changed. L'échec a changé en abondance. The failure changed in Je abundance. déclare ce matin I declare this que morning, Dieu te localise. may the Lord Que allocate ton you. échec change en May abondance. your failure change Je in déclare abundance. ce matin I declare que this Dieu morning, te localise. may the Lord Que ta allocate you. maladie change en guérison. May your his Je sickness déclare change ce in healing. matin I declare Que this Dieu morning, te localise. may the Lord Que allocate tes you. limitations changent en percée. May your Parce que là où Jésus passe,
Because where Jesus il passed, laisse toujours des traces. where Jesus J'aimerais passed, dire he à left the quelqu'un, grass. I want to tell somebody, aujourd'hui, today, si Dieu te localise, if God si allocates Dieu you, localise ta maison, if God si Dieu allocates your localise marriage ta house, famille, if God toutes allocates your choses family, doivent changer. everything Je must déclare change. ce matin I que declare ta this vie morning, change. may your Je life change. déclare ce matin I declare que this ta morning, famille change. may your family Je change. déclare ce matin I declare, que ton travail may change. your work Tes change. affaires changent. Amen. Que la maladie qui a pris longtemps, Des au maladies, nom de Jésus, is que ça puisse se transformer May en this guérison. May your Au sickness nom de change into Jésus, healing in the sois name of Jesus. guéri. Be Au healed. nom de Jésus, In the name of sois Jesus. élevé. Be Au healed nom de now. Jésus, In the sois name of Jesus. béni. Au nom Be de blessed. Jésus, va de l'avant. Go Au nom further. de Jésus, In the name I of say Jesus. in the name of Jesus. J'ai dit dans le nom de Jésus. I say in the name of Jesus. J'ai dit dans le nom de Go Jésus. forward. Nothing shall block you. Rien ne peut t'empêcher. Because Jesus, Parce que when Jésus, he locates you, quand il te localise, everything shall change. tout change. Tout doit changer lorsque Jésus te rencontre. Everything must change when Et Jesus ce allocates you. matin, May this morning, nous sommes en train de prier we are praying. que Dieu te localise May the Lord à allocate you ton point de faiblesse. in your point of Que Dieu weakness. te May localise the Lord là où allocate tu you es dans la honte. where you are in Que shame. Dieu te, oh mighty God, May the que Lord- Dieu te localise May the Lord là où allocate tu you es dans des questions. where you Que Dieu are te asking localise. questions. May the Oh Lord locate Église, je ne t'entends pas. Hey, Je church, ne I don't connais hear your pas ton feedback. problème. I don't know Mais your laisse-moi problem. te dire Let me tell que you. Dieu te localise May the Lord allocate à you ton point là où tu as un besoin. in the point of your need, Là où tu es dans la honte. where you are in Que shame. Dieu vienne t'enlever de la honte. May the Lord take shame Que Dieu away. t'enlève de la honte et de la famille. May God take the shame Là où of tu family away. viens. Where you come Que from. Dieu t'enlève de cette honte-là. May the Lord deliver you from that Écoute, shame. écoute, je sens l'atmosphère du Saint-Esprit. I feel the Dieu atmosphere of the veut Holy faire Spirit. quelque chose God à wants to do quelqu'un ce something matin. in the life of somebody this Je le morning. déclare encore. I declare it Là où il y again. avait l'échec, Where there que was Dieu failure, vienne là-bas may the Lord, et que l'échec may the failure change en cri de joie. change into Je shout te of dis là où glory. il y avait l'échec, Where there was que failure, Dieu te localise. may the Lord allocate you. Écoute, même si dans ta famille, Even in your il y family, avait l'échec, hein, there was a failure. écoute-moi, je vais prophétiser sur ta Listen vie. to me, I want to prophesy this Que toi, morning. tu sois la personne May you be the qui man, va réjouir le cœur de tes parents. to be the man who's going to make Si your tout le parents monde happy. a échoué, If que everyone Dieu failed, te localise. may the Lord allocate Tu you sois la to personne be the person qui va réjouir you are. le cœur de ta famille. The person's going to succeed Que and make ta your famille family se happy. retrouve May your family find à themselves cause de toi. because of your blessing. Parce que lorsque Dieu passe, Because when God passes, il laisse toujours des He traces. always leaves the Premièrement, marks. pour cette femme, First of all, for this woman, elle perdait le sang. she was losing the blood. Elle allait à la mort. She was going to death. Mais Dieu merci. But thank God. J'aimerais que quelqu'un dise Dieu merci. I want somebody to say thank you, Non, Jesus. est-ce que tu peux bien parler Dieu merci? Say thank you, Jesus. Merci parce que je suis dans ta présence. Thank you because I'm in your presence. Bien-aimé, tu n'as pas idée. Beloved, you don't have idea. Bien-aimé, tu n'as pas idée. Beloved, you don't have idea. Être un jour, To be one day, être une minute, to be in 1 minute, être une seconde to be in 1 second dans la présence de Dieu. in the presence of Tu God. n'as pas idée You don't have de ce idea que Dieu peut faire to what quand God tu es can do dans sa présence. when you're in His presence. Cette femme a perdu le sang. This woman has lost Elle a blood. souffert pendant 12 ans. She suffered for 12 years. Mais une minute dans la présence de Only Dieu, 1 minute in the presence of God. le sang s'est arrêté. This blood issue stopped. Bien-aimé, tu n'as pas idée. Beloved, you don't have Être idea dans la présence de Dieu. to be in the presence of Tu ne God. viens pas pour le pasteur. Tu ne viens pas pour le pasteur. You don't come for the pastor. Et le pasteur, Even the pastor et moi, and me et toi, and you, nous tous, we nous all, venons we à come cause
de We Jésus-Christ. come for Et Jesus. dans la présence de It Jésus-Christ, is in the presence of tout Jesus. peut basculer. Everything can change. L'échec peut changer Failure can change en réussite. into success. The failure can change L'échec peut changer into a success en réussite in the presence of God. dans la présence de Dieu. Reçois ta part au nom de Jésus. Receive your portion. Je in the dis name of reçois Jesus. ta part au nom de Receive Jésus. your portion in the name Je of Jesus. répète encore, reçois ta part au nom de Jésus. Receive your portion in the name Que of Dieu Jesus. te rencontre à ton point de besoin. May the Lord meet you N'importe at quel your point besoin of your que need. tu as. No matter the need of your life, No matter quel besoin que tu as. no matter the need you want, Que Dieu te rencontre. may the Lord meet Que you. Dieu rencontre cette église. May the Lord meet this church Au point de besoin de cette église. to the need of this church. Même s'il y avait des maladies dans ton corps. Even if there was sickness in your body, Même si les docteurs ont dit que ce sont des maladies incurables. even if the doctor said that this sickness Dans la cannot be présence healed, de Dieu, in the presence of rien God, n'est impossible. nothing is impossible. Reçois ton miracle au nom de Receive your Jésus. miracle in the name of Jesus. Je dis reçois ton miracle au nom de Receive your Jésus. miracle in the name of Jesus. Pierre a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Peter said, Master, we have worked all night. C'était un échec terrible. It was a great Mais failure. Dieu merci. But we thank God. Quand Jésus-Christ est venu, When Jesus Christ came, la vie de Pierre a changé. the life of Peter changed. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais vous donner 3 points. I want to give you 3 things. Quand Dieu passe, When God passes, toute chose peut changer. everything can change. Mais nous aussi, Us also, nous avons notre part à jouer. we have our role to play. J'aimerais parler à quelqu'un. I want to say to somebody, Dieu est présent. God is present in this Il est place. au point de faire un miracle dans ta vie. God is about to do miracle in your life. Mais une chose, And one thing, nous devons aussi jouer notre part. we need to do our part. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de prophéties. You can receive many prophecies. Tu peux avoir beaucoup de messages. You can receive many messages. Mais tu dois aussi jouer ta part. But you must also do your part. Dieu, c'est un Dieu qui marche dans les principes. God is God who works according to the Même quand principles. il promet. Even when God promised, Mais nous aussi, en tant que ses enfants, us also as his sons and nous daughters, devons jouer notre part. we must play our part. Cette femme qui perdait le sang, This woman who was losing blood, la Bible dit, the Bible says, quand elle a entendu parler de when she Jésus, heard about Jesus, elle a entendu que Jésus était en train de passer. she heard that Jesus was going to La pass by. Bible dit, The Bible says, elle s'est dit en elle-même, she said to herself, si seulement if only je peux toucher. I can touch. Écoute, Dieu est présent. Listen, God is present in Mais this tu place. as aussi un rôle à You jouer have also a part to do pour que ton miracle puisse s'accomplir. so that your miracle to be Dieu est manifest. présent. God is present Tu here. dois aussi faire quelque You chose must also do something pour que ton miracle puisse s'accomplir. so that your miracle must come true. Jésus passait. Jesus was passing. Si cette femme n'a pas eu la conscience If this woman didn't have a conscience d'aller toucher Jésus, to go and touch Jesus, cette femme, malgré la présence de Jésus, this woman, regardless of the presence, the physical elle presence of allait Jesus, rester dans les mêmes she was conditions. going to remain in the same condition. J'ouvre une parenthèse I'm rapidement. opening a bracket Je quickly. te bénis, toi qui es venu à l'église I ce bless matin, you who came to church this morning parce que tu as joué ta part. because you play your part. Tu es venu dans la présence de Dieu. You come to the presence of God. Que Dieu te bénisse, ma May the soeur. Lord bless you, my sister. Que Dieu te bénisse, mon frère. May the Lord bless you, my Parce sister. que tu my as brother. choisi une bonne part. Because you have chosen the good part. Même si Jésus est en train de passer, Even if Jesus was passing, tu dois jouer ta you are part. going to play your role. Premièrement, The first thing, cette femme, this woman, elle a utilisé la conscience. she used his conscience, his personal Une conscience. chose, One thing you must know, quand le diable vient dans la vie des gens, when the devil comes in the life of people to première attack des them, choses que le diable vole, the first things that the devil steals from people c'est la conscience. is their conscience.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to Quand somebody? le diable vient dans la vie de quelqu'un, When the devil comes to the life of somebody, la première des choses, the first thing the devil do, le diable veut voler, the devil steal c'est la conscience. the conscience, Parce the que quand mindset, une the personne n'a conscience. pas la conscience, When somebody, the mindset is wrong, the C'est conscience fini. is big, everything's over. c'est fini. Everything is over. Il ne peut pas faire de bonnes choses. You cannot do good things when your Quand mind quelqu'un is n'a plus down. la conscience, When the conscience is dead, il peut être à un bon endroit, he can be in the right place. mais il peut faire de mauvaises choses. He can make wrong things and make wrong choice and do Parce behave in a bad qu'il n'y way. a plus de conscience. Because the conscience has been stolen, taken. Écoutez-moi, Église. Let me tell you, church. Le diable vient dans le jardin d'Éden. The devil come in the Garden of Eden. Adam et Ève, Adam and Eve, ils avaient la nature de Dieu. they had the nature of God. Adam et Ève, Adam and Eve, ils étaient des dieux. they were God. Mais le diable leur pose la But question. the devil is asking them question to bring down. Est-ce que réellement Truly, it's been said. Dieu vous a dit ceci? Did God told you this? En d'autres termes, In other words, le diable voulait dévier leur conscience. the devil wanted to divert their thoughts, their Et mind. quand ils n'ont pas, il a volé leur conscience. When the devil stole their mindset, their thoughts, their conscience, Et la manque de conscience the lack of conscience a fait que ces gens, did that these people, Adam et Ève, Adam and Eve, sont allés prendre le fruit et manger. and they went to do the forbidden things, to Quand take il the n'y a fruit pas and eat. conscience, When there's no conscience, tu peux rester dans la même condition pendant you longtemps. can remain in the same situation, same À un condition certain many moment, years. At certain points, Il faut s'arrêter, you must stop, regarder sa vie, look at yourself, do the poser la question, self-examination, est-ce que je suis dans la bonne direction? and ask yourself question, am I in the right direction? Am I taking the right decision? La manque de conscience, The lack of conscience, ça nous enlève de la présence de Dieu. it takes us away from the presence of Adam God. et Ève ont perdu la conscience Adam and Eve, they lost their conscience. de comprendre qu'ils étaient des dieux. They lost their mindset to know and acknowledge that they were God, a Et small ils God. ont été mis à côté de la And présence they de Dieu. were taken away out of God's presence. Et une fois que vous êtes à côté de la présence de Dieu, Once you are out of God's presence, vous n'allez pas voir la guérison dans votre vie. you are not going to see healing in Vous your n'allez life. pas voir la percée dans votre vie. You are not going to see breakthrough in your life. Quand il n'y a pas de conscience, When there's no conscience tu or peux mindset, être un vrai serviteur. you can be a good servant of God, Un vrai, et true. a true servant of God, a Mais quand il genuine n'y a one. pas la conscience, But when the conscience is dead, tu peux abandonner servir Dieu. you can abandon to serve God. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, It doesn't mean that you are bad. mais ça veut dire que tu n'as pas la conscience It means you don't have the mindset, the de conscience comprendre to know que c'est l'œuvre de l'Éternel it is the work of God qui te bénira. that will bless you. Et la conscience, quand ça manque, When there is a lack of conscience, ça enlève beaucoup de gens dans la présence de Dieu. it takes many people away from God's Écoutez presence, cette out of God's femme presence. Listen, this Qui woman, perdait le sang. she was losing the blood. Elle avait conscience qu'elle était malade. She had a conscience that she was sick. Elle était consciente elle perdait la vie. She was conscious that she was losing Il life. y a des gens qui ne comprennent pas. There are people who don't Quand understand. il n'y a pas la conscience, When there's no conscience, tu vas continuer à perdre la vie. you will continue to lose life. Tu vas continuer à perdre ta jeunesse. You are going to continue to lose your youth. Il y a des étudiants qui sont ici. There are students who are here. Quand tu n'as pas la conscience, When you don't have conscience, tu vas entrer dans les milieux estudiantines des gens qui font de mauvaises choses et ça va dérailler ton avenir. you are going to embark or embrace in a group of wrong people. It's going to destroy your future, your destiny, and your life. Be careful who you associate La with. manque de conscience, The lack of conscience, ça dévie l'avenir. it diverts your future. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, si tu veux que Dieu fasse du bien dans ta if vie, you want God to do good in your life, soyons conscients de nos vies.
Be conscious of your life and the reality of your life, the truth of your family. Cette femme était consciente. This woman, she knew where she come from. She knew a condition. She Aujourd'hui, il y was a même conscious. des chrétiens Today we have even believers. qui ne sont pas conscients de leur vie spirituelle. They are not conscious of their spiritual life even when they are in the presence of Ils God. ont des combats dans la nuit. They have battles in the night. Ils ont des maris de nuit. They have a marital Ils husband. vivent dans les blocages. They live a life of Ils stagnation. vivent dans les manquements. They live a life of lack. Mais malgré ça, But regardless of this, vous les regardez, vous voyez, ils n'ont pas la conscience. you will see that these people, they are living life without conscience of Ce their qui condition. amène la délivrance. What brings deliverance? Écoute, bien-aimé dans le Listen Seigneur. to me, beloved in the Je Lord. t'en supplie. I'm begging Au you, nom de notre Seigneur in the Jésus-Christ, name of our Lord Jesus, rentrons à la conscience. let us bring back our mindset, Regarde our ta conscience. vie. Look at your life. Regarde ta famille. Look at your family. Regarde ta maison. Look at your house. Au milieu de nous ici, Among us here, il y a des gens. there are people. Ta famille est en train de t'attendre. Your family are waiting a lot on you. Il faudrait que toi tu sois bien They want you to succeed and to be well, to be blessed. pour que ta famille puisse se retrouver. So that your family, they can find themselves in the Maintenant, joy si and tu be ne blessed. rentres pas à la conscience, But if you are living a life without à la conscience, conscience de chercher Dieu, you are not living in the life to the conscience to la seek God, conscience est de prier Dieu, the conscience to pray, la conscience est de chercher la face de Dieu. the conscience to look, to seek the face of God. Tu peux arriver au point, You might come to a point tu mets toute ta famille en retard you delay your entire family à blessing cause because of you. de la manque de conscience. Because of lack of conscience. Tu dois reconnaître You must acknowledge que j'ai un problème spirituel. there is a spiritual problem. J'ai besoin de l'aide. I need help. J'ai un problème physique. I have a physical Je problem. suis malade. I'm sick. Je suis bloqué. I'm stuck. Je n'ai pas l'argent. I don't have money. Les choses ne marchent pas. Things are not working and moving Voilà well. la Man. question The question. qu'un homme, une femme consciente You begin to ask a question that a man and woman who are conscious doit ask se themselves, poser must ask et themselves faire un acte. and do something to make change. Cette femme ici, This woman, elle perdait le sang. she was losing the blood. Elle a reconnu qu'elle était malade. She acknowledged that she was sick. J'aimerais te poser une I question. want to ask you a question this Avant morning, my que je brother, te my pose sister. la question, Before even I ask you a question, j'aimerais te dire, bien-aimé I dans want le to tell Seigneur, you something, my beloved. tu n'es pas venu perdre ton temps en venant dans You la présence didn't de come Dieu. to lose your time in the presence of God. Non, 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 je No. n'accepte pas ça. I don't accept this. J'aimerais te dire encore une fois, I want to tell you something. tu as de la valeur devant Dieu. You have the value in the presence Ma of soeur, God. tu as de la valeur devant Dieu. My sister, you have value in Mon the frère, presence tu as of de la God. valeur devant Dieu. My brother, you have the Ne value in the pense presence pas of que God. tu es venu You don't think that you are parce que coming le pasteur t'a appelé. not because the pastor called Mais you. tu es venu You come, parce que tu as un problème. but because you have a Et problem, ce problème-là, and in that ce n'est problem, pas ton père qui le terminera. it's not your father's going Mais to ce finish it. problème-là, And that problem, c'est quand tu viens à la conscience. it is when you come to the conscience. La délivrance commence Deliverance starts or begin quand quelqu'un devient conscient when somebody become conscient de ce que tu es en train de passer. of what you are going through. You don't come to entertain people in the Tu es church. conscient You don't come when you become conscient que of tu your n'as problem. pas autre personne. You don't look at people. Tu n'as que Jésus. You don't have no one except Jesus. C'est là où la délivrance commence. The deliverance starts when you acknowledge that I have no help, no other help except Jesus. Ne reste pas dans le retard. Don't dwell in the delay or behind. Ne crée pas le retard dans ta vie. Don't delay your own life. Jésus ne veut pas que tu restes lié. Jesus don't want you to remain bound in the bondage. Jésus ne veut pas que tu restes malade. Jesus don't want you to remain sick. Jésus veut que tu aies une vie et une vie en abondance. Jesus wants you to have a life and life in abundance, Mais not cela what you are va living. arriver That can only happen
lorsque tu viens au point de la conscience, When you come in the presence of God with conscience, when you realize that something must happen, enough is enough, I cannot give cette this love. femme a reconnu This woman acknowledged que je suis malade. that I'm sick. Elle a reconnu She acknowledged qu'elle perdait la vie. she was losing life. Voilà pourquoi elle s'est dit, That's why she said, si seulement if only je peux toucher Jésus. I can touch Jesus. Bien-aimé, je ne connais pas ce que tu penses. My friend, I don't know what you are going to. Nous ne venons pas ici parce qu'il y a beaucoup d'églises. We don't come here because there are many churches. Nous venons ici We come here parce que Jésus est notre Seigneur. because Jesus is our Lord. Ce que les hommes ne peuvent pas pour toi, What the man cannot do for you, Jésus peut le faire. Jesus can do it for you. Je ne sais pas, est-ce que tu as un autre plan? I don't know, do you have any other option or plan? Les gens comme nous là, People like us here, on n'a pas autre part pour partir. we don't have any other place to go. On n'a que Jésus. We have only Jesus. Si Jésus ne fait pas, If Jesus don't do, s'il n'agit pas, Jesus doesn't do, où est-ce que nous serons? where are we going to Où est-ce be? que nous allons être? Where are we going to be? Le monde n'a rien à nous donner. The world have nothing to give us. Revenons à la conscience. Bring back your conscience. Revenons à la conscience. Bring back your conscience. C'est le début de la délivrance. It is the beginning of your deliverance. Écoutez, Pierre ici que je vous parle. Listen, Peter, that I'm telling you. Il a travaillé toute la nuit. He works the whole night. C'était un échec. It was a failure. Pierre était, Peter was married. il avait des enfants. He had children. Je me pose la question. I'm asking myself question. Quand le matin est venu, When morning came, Pierre était en train de laver son filet. Peter was cleaning his nets. Qu'est-ce qu'il se disait dans sa tête? What he was saying himself in his mind. Mais regardez une chose. Look at one thing. Jésus-Christ vient. Jesus came. Il dit à Pierre, He said to Peter, jette encore ton filet. throw again your nets. Et regardez quelqu'un qui est dans l'échec. Listen, somebody is in a failure. Quelqu'un qui ne connaît pas comment sa famille va vivre. He didn't know how his family is going to live. Et il dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Maman, j'ai mon truc qui est dans mon sac. Mama, I have some my thing that is there. Écoutez, moi c'est comme ça que je prêche. This is how I preach. Parce que je viens d'une famille, si je commence à te dire, I come from a family. If I start telling you, c'est Jésus qui m'a fait arriver là où je suis. it's Jesus who made me to get where I am. Si I ce don't know n'était about pas you. Jésus, If it was not for Jesus, je ne sais pas là où je pouvais être aujourd'hui. I don't know where I could be today. Voilà pourquoi quand je te prêche, That's why when I preach you, j'aimerais que tu rentres aussi à la conscience. I want you to bring back your conscience. I'm not here to entertain you. Rien n'est impossible pour toi Nothing is impossible to you à cause de Jésus. because of Jesus. Pierre était fatigué. Peter was tired. Il était dans l'échec. Peter was in a failure. Mais la conscience lui a dit, But the mindset or the conscience told c'est him, lui qui me dit cette histoire. the one who's telling me these things, C'est celui qui peut changer tout. it is the one who can change situation. totally my situation. Il n'a pas regardé sa fatigue. He didn't look at his Il n'a pas tiredness. regardé son échec. He didn't look at his failure. Mais malgré tout ce qui s'est passé la nuit, Regardless what happened, Pierre a pris la conscience Peter had a conscience de retourner encore to go back to Jesus, pour aller jeter le filet. to go and throw the nets. Le début de la délivrance, The beginning of deliverance, le début de la bénédiction, the beginning of blessings, c'est quand tu rentres à la conscience. it is when you bring back your mindset, your Je conscience. refuse d'être un chrétien I refuse to be a believer pendant longtemps à l'église, who will spend years in the mais les church, choses ne changent pas. but things doesn't change in their Mais les life. choses ne s'améliorent pas. Things are not improving in On their doit life. regarder à la conscience. You must go back to your On conscience. doit retourner à la conscience. You must go back, bring back your Retourne, conscience. sers Dieu.
Retourne vers Dieu. Go back to serve God. Ton amour premier. Your first love for God. Retourne vers Dieu. Go back to serve God. Si tu es dans de mauvaises choses, If you are in a witchcraft, in bad things, rentre à la conscience. go back to the conscience. Change ta manière de faire les choses. Change your way of living and your life, the way of doing Aujourd'hui, things. nous sommes à l'église. Today we are in the church. Nous croyons comme si la puissance de Dieu n'agit plus. Some people are thinking like the power of God is not working. Non, Dieu est le même. God is the same. Sa puissance est la même. His power is the same. Sa délivrance est la même. His deliverance is the Le same. problème, c'est dans nous de prendre une position. The issue is us to take a position with a good conscience, good La mindset. femme, quand elle est rentrée à la conscience, When this woman of blood issue come back to his mindset, elle a pris la position she took a position d'aller toucher Jésus. to go and touch Jesus. Pierre, après avoir échoué, Peter, after failing, il est rentré à la conscience. he went back to the conscience. Il a pris encore la position. He took a new position. Voilà le début de la délivrance, mon frère et ma soeur. That is the beginning of deliverance, my brother, my Je vous sister. bénis, vous qui êtes venus ce matin. I'm blessing you who came this morning. Je dis, je vous bénis, vous qui êtes I venus ce say, matin. I bless you who came this morning. Écoutez, Dieu n'oublie jamais les bienfaits. God doesn't forget the good deeds. Il n'oublie jamais. God doesn't forget the good Et deeds. je déclare que Dieu ouvre le livre de souvenirs. I declare, may the Lord open the door of souvenir for you. Qu'il se souvienne de ta famille. May the Lord remember your family. Qu'il se souvienne de ta maison. May the Lord remember your Qu'il se house. souvienne de ta vie. May the Lord remember your life. Et je vais terminer par dire ceci. And I want to finish to say this. Dans le troisième écriture que je vous ai donnée, In the three scripture that I've given you, ça c'était l'homme de Gadara. this is a man of Gadara, a grace L'homme man, qui a était man. possédé This man was possessed par beaucoup de démons. by legion of demons. Et c'est ce que j'ai dit. And this is what I say. Quand le diable vient, When the devil comes, première des choses, the first things il vole la conscience. is mon frère. still people's mindset or conscience. Et cet homme qui était possédé, And this man who was possessed, quand vous allez lire à la maison, when you go back to read in the vous home, allez voir, you will see quand la conscience est volée, when the conscience has been given, la personne fuit toujours l'endroit normal. come back. La personne sort de l'endroit normal. The person will leave it and move out of safety place, Et la a normal personne place. vit toujours dans la vie de la mort. He will go to the Dans la place cemetery, de la mort. in the place of chaos, a disaster and confusion. J'aimerais dire à quelqu'un à Darkness. l'église, I want to tell somebody, malgré les problèmes que tu peux avoir, I want to say to somebody, regardless reste of what dans la you, présence de no Dieu. matter what you have as a problem, stay in the house of God. Cet homme ici qui était possédé This man was possessed par les démons appelés légions, by the demons called legion. c'est-à-dire il était possédé par 6000 démons. It means he was possessed by 6,000 demons. Parce que pendant le temps romain, Because in the Roman Empire, time, l'armée romaine the Roman army, était composée de 6000 soldats qu'on appelait légions. it was based or built around 6,000 soldiers, which called legion. Maintenant, l'écriture dit cet homme, une personne And the Bible possédée says par 6000 démons. one person was possessed by 6,000 demons. Et dans la dimension du combat spirituel, laissez-moi vous dire une chose. In the spiritual warfare dimension, Quand vous voyez quelqu'un abandonner les choses de Dieu, when you see somebody giving up on the things of God, abandonner la maison de Dieu giving up to serve God, to be in the church, pour aller dans le monde, to start giving reason and to excuse to go to the la world. plupart du temps, And most of the case, c'est là quand il y a possession. it means they are possessed. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Parce que quand le diable vient posséder quelqu'un, When the devil comes to possess somebody, il veut l'enlever de la présence de Dieu. he is taking me out of the presence of Et God. faites attention.
And be Quand pay le attention. diable enlève quelqu'un de la présence de When Dieu, the devil takes somebody out of God's presence, c'est juste pour aller détruire cette personne. it's only to go and destroy this person. Voilà pourquoi cet homme de Gadara, That's why this man of Gadara, quand il était possédé, when he was possessed, Bible dit, the Bible says il est allé vivre dans les cimetières. he went to live in the cemetery. Au cimetière, il n'y a pas la vie. In the cemetery, there's no life. Au cimetière, c'est l'endroit des morts. In the cemetery is the place of death. Les démons qui étaient dans cette personne Demons who are operating the life of this sont man, allés l'amener, aller vivre là où il n'y avait pas la vie, mais il y avait la mort. they took him to live where there was no life, but there was death. Mais toi, tu ne seras pas possédé au nom de Jésus. But you will not be possessed in the Je name dis, of tu ne Jesus. seras pas possédé au nom de You will Jésus. not be possessed in the name of Les Jesus. démons ne te tiendront pas au nom de Jésus. The demon will not destroy you. in Tu the name of Jesus. resteras protégé dans la présence de Dieu. You will remain protected in the presence of God. Amen. Hein? Amen. Et là, il vivait. Where he was living, Si vous lisez, vous allez voir, il se meurtrissait lui-même. if you read, you will understand. He was cutting himself, his body, breaking C'est-à-dire, the chain. il attendait la mort. He was just waiting death. Oh, quelqu'un peut dire Dieu merci. Oh, somebody can say thank you, Jesus. Can somebody say thank you, Jesus? Somebody say thank you, Jesus. No, can you say thank you, Jesus? Est-ce que tu peux dire merci, Jésus? Jésus est passé par là. Jesus passed by there. Écoute-moi, bien-aimé. Listen to me, Il n'y a beloved. pas de conditions difficiles. There is no difficult condition. Malgré tout ce que tu peux passer, No matter what you are going through, si Jésus passe par là, if Jesus passed by you, toute chose va changer. everything must change. Et ce que j'ai lu ici, What I've read here, la Bible déclare, the Bible declares, quand ils sont venus, when they came, les gens sont venus, people came, ils ont trouvé, they found him, ils ont trouvé Jésus-Christ they found Jesus, assis avec cet homme. sit with this man. Maintenant, écoutez ce que la parole est en train de dire. Listen what the word says. Cet homme était vêtu. This man was, Premièrement, il était assis. the first thing the Bible said, they found this man dressed nice and he was sitting down like I'm sitting. Premièrement, il était assis. He was sitting down like I'm sitting. Deuxièmement, il était vêtu. And secondly, he was dressed well. Et troisièmement, Thirdly, la Bible dit il était dans sa conscience. the Bible says he bring back his mindset, his conscience, his normal Lorsque life. l'ennemi t'attaque, When the enemy attack you, church, pay attention. le signe ici de dire il était assis. The sign to say that he was sitting, Mais quand l'ennemi t'attaque, when the enemy attack you, il va te faire que tu ne seras pas assis. he will make you not to be sitting down. Quand l'ennemi t'attaque, When the enemy il attack te you, fera que tes affaires ne soient pas assis. he'll make sure that your business, your marriage, your family is not stable. C'est-à-dire tu seras en l'air. You will be like vagabond. You will be Mais regardez quand Jésus est venu, But look at when Jesus came in the life la of this Bible man. dit il était assis. The Bible says he was sitting down. C'est-à-dire avec Jésus, It means with il Jesus, va te faire asseoir. he's going to make you Tes sit down. affaires vont Your s'asseoir. business is going Ta to sit down. maison va Your s'asseoir. marriage is going to Ton sit down. mariage va Your s'asseoir. house and marriage is going Je to be established. déclare avec Jésus I declare with que Jesus, ta maison soit stable. may your house be stable. Avec Jésus, I be que tes études soient stables. your stability be stable. Avec Jésus, With Jesus, que ton mariage soit assis. may your marriage be Au nom stable. de Jésus. In the name of Si Jesus. c'est pour toi, est-ce que tu peux dire Amen? That's for you. Can you say amen? Si c'est pour toi, est-ce que tu peux dire Alléluia? For you, can you say hallelujah? Que ta vie soit assis. May your life be stable. Que le diable ne puisse plus jamais May the Lord must not continue te faire que tu sois up and down. to make de faire de toi monter descendre. Fais attention. L'un des signes Pay attention. One of the qui signs montre que quelqu'un est combattu par les esprits, that show that the person is c'est quand cette personne, it's when the person il n'est pas assis au même endroit. he is not stable in one Il church. n'est pas assis dans la même He's église. not stable in one church, in one place. Ce n'est pas à cause de problèmes, It's not because of problem in the mais church. ça peut être une attaque It might be an attack qui te fera que tu ne t'assieds pas. which will make you not to sit. Je déclare et je décrète I declare and que declare
stability. ta vie soit stable au nom May de your Jésus. life be stable in the name of Je Jesus. déclare et je I décrète declare and I que declare. ta vie soit posée au nom de And Jésus. your life be stable in Je vais terminer rapidement. I'm finishing quickly. Je vais terminer rapidement. I'm finishing. Deuxième chose, The second thing, il était vêtu. he was dressed up. C'est-à-dire quoi? It means what? Les habits, ce Les sont clothes. le symbole de la protection. Clothes represent protection. Les habits, ça représente l'honneur. Dress up. It Église, est-ce que tu represents m'entends? honor and authority. Je n'ai and pas le temps de protection. vous donner tous des écritures. I don't have time to Les give you the habits, scripture to support it. ça représente la couverture. The dress or clothes represent Ça covering. représente l'honneur. It represents honor. C'est-à-dire quand cet homme était possédé, It means when this man was possessed, dans les tombeaux, il était nu. in the tomb or cemetery, he was naked, Qui signifie le symbole de la honte. which represents or means a shame. Quand le diable attaque ta vie, When the devil attacks somebody's life, le diable attaque avec l'objectif de faire ta vie à rester dans la honte. the devil comes with one assignment, mission, purpose to keep your life in a condition of shame or in Voilà a shameful pourquoi on way. dit il était assis, That's why the Bible says he was seated. il était He vêtu. was dressed up. C'est-à-dire à cause de Jésus. It means because of Jésus a retourné l'honneur à cet homme. Jesus bring back the Que honor. Jésus retourne l'honneur. May Jesus bring back your Je dis honor. que Jésus te retourne l'honneur. Jesus restore your honor. Là où on a voulu que tu sois dans la honte. Where they wanted you to be in shame. Là où on a voulu que ta famille soit dans la honte. Where they wanted your life to be Là où in on a shame. déshabillé ta famille. Where they put your family naked. Que Jésus retourne l'honneur. May Jesus bring back honor. and the Écoute-moi, église. Listen to me. church. May God return the honor. Que Dieu I say, restaure may l'honneur. God return the honor. Je dis que Dieu restaure I say, may l'honneur. God return the honor. Que Dieu restaure l'honneur. Ok, je vais poser la question. I'm going to ask a question. Je vais poser la question. I'm going to ask a question. Une sœur peut se tenir debout ici, s'il vous plaît. One person can stand up. Une sœur, tiens-toi debout. One sister can stand up. Merci, maman. Je vais prier pour toi maintenant. I'm going to pray for you Maman, now. je vais te poser la question. I'm going to ask you a question. Maman, déshabille-toi et commence à marcher ici. Can you naked yourself walk here? Regardez ce qu'elle dit. Maman, Non. tu dis quoi? No. Non, hein? Pourquoi? Est-ce que tu peux te déshabiller ici No. pour marcher? Pourquoi? Parce que ça donne la honte, It gives n'est-ce shame. pas? Ça ne donne pas l'honneur. N'est-ce pas? Cet homme ici, This man, il était sans habit he was naked quand il était possédé. when he was possessed. C'est-à-dire l'honneur était parti. It means the honor was gone. La honte était sur lui. The shame was on him. Lorsque vous voyez l'habit, When you see l'habit, Clothes. the garment, the garment, ça veut dire l'honneur. it means honor. Jésus a retourné l'honneur. Jesus bring back the cupboard. Maman, the viens, je vais glory. prier pour toi rapidement. Sister, come, I'm going to pray Que for you. tout ce quickly. qui a été de honte dans ta famille, May everything that was Donnez-moi of l'huile. shame, donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. the oil is here. Maman, ça c'est l'huile d'olive. Il n'y a rien qu'on a mis ici. Et c'est le pasteur qui a consacré ça. Maman, est-ce que tu crois dans ça? Aujourd'hui, Jésus va passer ta famille. J'ai dit, Today, Jésus this va passer à ta anointing famille. oil is the Viens, pastor papa. dedicate this, Viens consecrate mettre this. l'huile. Tout ce qui a été de honte, Today, the Lord may visit your family. Everything was of shame and embarrassment. non, attends. Tout ce qui a été de honte dans ta famille, Everything that was shameful or embarrassment, pas seulement toi, not only you, toute ta famille, all your ce family. qui a créé la honte, aujourd'hui, What brought you a shame? aujourd'hui, Today, today, je déclare, I declare, Jésus est en train de ramener l'honneur. Jesus is bringing honor. and Jésus glory. ramène la protection. Jesus is bringing protection in Jésus your house. ramène l'honneur Jesus is bringing honor in au your nom house. puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Maman, viens rapidement. Fais ça, fais les mains comme ça. Que Jésus puisse t'honorer encore. May the Lord Jesus honor you again. Qu'il puisse honorer ta famille, May the Jesus Ta maison, honor your family ton again. mariage, Your marriage, ta famille, your tes family, enfants. your Que children. Dieu puisse t'honorer encore une fois. May the Lord honor you again once. Qu'il puisse mettre maintenant May the Lord put now un habit de gloire
A garment of glory. Un habit de gloire. A garment of glory. Un habit de gloire. A garment of glory. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois ta part. Receive your portion. Can we applaud for the glory Can we of give God? God big hand? Can we applaud for the glory of Can we God? give God big hand? Et cet homme était assis. And this man was sit down. Cet homme était vêtu This man was dressed up et il était dans sa conscience. and he was in his conscience. Que Dieu ramène la conscience May God bring conscience dans ta vie in your life afin que tu fasses des grandes choses. so that you do great and mighty Au things. nom de Jésus, In the name of Jesus. nous disons Amen. We say amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Somebody Dieu? can glorify Jesus. Quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Somebody Dieu? can clap for Jesus. J'aimerais prier avec 3 personnes. I want to pray with Est-ce people. qu'on peut se tenir debout? Can we stand up? J'ai fini, bien-aimé. Que cette année, I declare this you year, shall go in the deeper. nous allons dans la profondeur. You shall go in the deeper. Nous allons dans la profondeur. Amen. Huh? Amen. I want to pray J'aimerais prier with some people avec quelques personnes that they want to be located qui veulent être localisées by Jesus Christ. par Jésus. You are going through difficult time. Tu traverses des moments difficiles. You are going through time where you asking yourself questions. Les moments sur lesquels tu te poses des questions. J'aimerais que tu puisses maintenant prier I want you now to pray. et que Dieu puisse te localiser. May the Lord allocate you. Écoute, je vais te donner un témoignage. Listen, I'm going to give you a testimony. J'ai une sœur à l'église. I have a sister in the church. Elle a été ici pendant longtemps, mais son papier, on l'avait même rejeté. He was here for many years. His paper on my face was even denied, rejected. La semaine passée, on était en prière Last week we had a prayer et Dieu m'a inspiré. and the Lord inspired me. Et c'est ce que je suis dans la continuité. And this is what I'm continuing to do. Si tu es ici, If you are here, tu as un problème you have a problem qui a pris très longtemps, that took long, tu vas venir, je vais juste imposer. you will come, I'll just lay hand upon you. Cette maman, on l'avait même rejetée. This woman, she received even mass leave, reject. Et j'ai déclaré ces paroles. And I declare this word. Et elle est venue. And she came. Et j'avais même dit, And I said to s'il y a myself, quelqu'un qui a un problème de papier qui a pris longtemps, I said this, if there's somebody have an issue with paper that took long, come. une maladie qui a pris longtemps, A sickness that took long, come. et j'ai prié pour ces gens. And I pray for these people. Au moment où je vous parle, As I'm talking right now. la maman est partie à Home Affairs And she went to Home Affairs pour la dernière interview parce qu'elle était rejetée. for the last interview because he was rejected. Aujourd'hui, elle va témoigner à notre église. And today she's going to testify in our Quand church. elle est partie, She went. on l'a récupérée They took him back. et on l'a donné un papier de plusieurs années. They give him a paper of many years. J'aimerais dire à quelqu'un, I want to say to somebody, lorsque Jésus passe, when Jesus passed, tout est possible. everything is possible. Maintenant, j'aimerais que nous commençons la prière pendant 5 minutes et je I termine. want us to pray for 5 minutes. Que tu pries que Dieu te localise. You pray, may the Lord allocate you. Dieu a localisé cette femme qui perdait le sang. Jesus has allocated this woman who was losing blood. Dieu est venu au secours de Pierre. Jesus came to meet, Peter. to help rescue. Peter. He came to rescue Peter. Il est venu délivrer ou sauver Peter. And Jesus came. Quand Jésus est venu, He came again to save this man who was in a graveyard. il est venu sauver cet homme qui était dans les cimetières. It's possible with Jesus. C'est possible avec Jésus. Now I want you to start to pray. J'aimerais que tu puisses And commencer à if you have prier. a condition that has taken long, Toutes les situations qui ont traîné dans ta vie, you are coming, I will pray for you. tu viens, je vais prier. In the name of Jesus. Dans Let le us nom de raise our Jésus. voices. Dans le nom de Let Jésus. us raise our voices. Let Dans le us nom start de to pray. Jésus. Dans le nom de Can Jésus. you Dans start le to nom de pray? Jésus. Can you start to pray? Pray. And if your condition has taken long, Pray. if your condition has taken long, Si ta condition let us prend pray. longtemps, Let us be focused. Be focused. sois Be focalisé. focused. Sois focalisé. There is nothing else that will change your life than this moment. Il n'y a rien qui peut changer ta vie comme ce moment. Can somebody pray? Rekabo sekelente bebe.
Lika mana yoko ntobobo. Sanda baba lika mana yekende. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Father, we declare, oh Lord Jesus, visit us this morning. Visit my brother this morning. Visit your people this morning. Visit my sister this morning. Lord, we want to see the evidence of your presence. We want to see the evidence of presence. We want to see. Rekabo shika mama yekene. Adula. Rekabo. Receive your miracle. This is your day of salvation. This is your day of miracle. This is your day of deliverance. May the Lord deliver you. May God deliver you in the name of Jesus. May the Lord bless you in the name of Jesus. May the Lord heal you in the name of Jesus. May the Lord touch you. May the Lord answer you. May you testify in the name of Jesus. Lord, I pray for testimony. Lord, I pray for miracle in the name of Jesus. 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 Receive miracle. Rekabo sekente. Go yakababa. Roko shika mama yekete. Go yakababa. Roko shika mama yekete. Sandababadika mana yekete. Lord, we bless your name, Lord God. Rekabo shika mama yekete. Lord, we thank you. Thank you for your presence. Thank you for your glory. Thank you for your presence. Thank you for your glory. Thank you for your presence. Thank you for your glory. In the mighty name of Jesus, I pray for the blood of Jesus to cover you. May the Lord restore your faith. May the Lord boost you up. May the Lord answer you. May the Lord visit you. May miracle enter your house. May the Lord fight for you. May the Lord bless you. May your conscience come back in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Beloved, now you're going to pray. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. You're going to say, Father, Tu vas dire, Père, change my sickness into healing. change ma maladie à la guérison. Change my failure into Change mon échec au percé. change my life where I was possessed Change into ma a vie deliverance. là où j'étais possédé à la délivrance. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let us pray for 2 minutes. Prions pour 2 minutes. Prions pour 2 minutes. Prions pour 2 minutes. Prions pour 2 minutes. Keep on praying, keep on praying, keep on praying, keep on praying. Today is your day of visitation. The Lord is in this place. The Lord is coming to visit you. I declare every chain are broken. I declare every yoke are broken. You are taking your mind back. You are taking your conscience back. You are taking your life back. May the Lord visit you. May the Lord visit you. I pray for miracle. I pray for miracle. In the name of Jesus, you are stepping into a new season. You are stepping into a new season. You are stepping into a new season. Receive the fire. I need the fire. Lord, as I lift up my hand. Lord, as I lift up my hand. Father, in the name of Jesus, let your presence manifest in this place. Lord, as I lift up my hand, let your power begin to touch the mind of your people, even those who are not present in here. Lord, as I lift up my hand, I declare restoration of their conscience. I declare deliverance of their mind. I declare deliverance of their thought. I declare salvation of their mind. Lord, I declare their life out. I declare their life out. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, we thank you. In the mighty name of Jesus. May all the saints say, Amen. Amen. Can we celebrate Jesus? Can we celebrate Jesus?
Can we celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus? Like somebody who's free. Can you jump? Can you jump? Can you jump? Can you jump? There's a new life. You are no longer in the cemetery. You are no longer in the graveyard. You are no longer that person people know. You are sitting at the right hand of the Father. You dress up and your mind is back. If you can get your mind back, you can get your marriage back. If you can get your mind back, you can get your job back. If you can get your mind back, you can get your study back. If you can get your mind back, you can get your finance back. If you can get your mind back, you can get your life back. Receive the miracle in the name of Jesus. Amen. May the Lord bless you. May have a seat. Wow. Wow. May the Lord bless you. Amen. This year, the Lord is taking us differently. This year, every last week of the month or the first week of the month, we are having 3 days of fasting and prayer. Hallelujah. Hallelujah. Next month, again, we have 3 days of fasting and prayer. This is the instruction that the Lord has given us. And as you fasted, as we are breaking our fasting, may the Lord answer your prayer. May the Lord answer your prayer. We are stepping out to succeed and testify and demonstrate the power and the demonstration of our faith in Jesus' name. Amen. The message was so clear. You know, we are living in a generation where many people, they're in trouble, but they live like they don't have in trouble. Because their mind, their conscience. You know, I came to the point where I don't need people to encourage me to pray or to come to the church or to give or to serve, because I know my battles. I know my life. I know the family where I come from. I don't live to please people. I don't live based on what people think about me, based on what people say, because they can think, they can say, but what you are going to is not what they are going to. Amen. Je suis arrivé au point où je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un me dire il faut prier, il faut servir, il faut aller à l'église, il faut donner. Je ne pars pas à l'église pour les gens. Je ne sers pas les gens. Je ne suis pas pour plaire aux gens. Je vais plaire à Dieu. Amen. Je suis conscient de mes combats et de ma vie et de ma famille. Je connais la famille où je viens. Je connais les combats. Je ne vis pas par rapport à ce que les gens pensent de moi. Ce que les gens parlent. Ils peuvent penser, ils peuvent parler. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ce que tu vis, et ils ne vivent pas ça. Amen. La conscience fait que tu sois déterminé. Tu continues à pousser. Tu continues à prier. Tu continues à chercher Dieu. Your conscience, your mindset will encourage you to keep on praying, seeking the face of God, and serving God. Amen. Amen. I believe the message was so clear. I don't want to add more. May the Lord help you as you go after the service. Amen. We are going to offer unto God. Take your best offering. We are going to offer unto God. Take your best offering. The major can project us. We have a different way of offering. We have the banking detail there. We have FNB. We have NetBank. You can pay your tithes or your offering directly to the church account, or you can do the e-wallet. Nous avons différentes manières de donner. Tu peux payer directement à travers le compte bancaire de l'église. Tu payes ta dîme, ton offrande, ou la contribution pour les loyers, ou la sémence pour la mission, ou pour les différents projets. Tu peux aussi envoyer e-wallet. And you can also swap the card machine if you don't have cash. Si tu n'as pas le cash, tu marches avec l'argent électronique. Avec ta carte, tu peux swapper. And you can also bring a ordinary offering as we offer the usual way. I want you to take your offering. Take the best offering. Pray for it. Take the best offering. Prends ton offrande et puis pour ça, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. If you don't have offering, ask the neighbor to give you offering. Si tu n'as pas l'offrande, demande au voisin de te donner l'offrande. If you don't have offering, ask your neighbor to give you the offering.
Father, we thank you for this moment. Bless us as we offer unto you. I release financial grace and miracle in the name of Jesus. Amen. Amen. Bring your offering. Amen. Amen. I want us to bless the man of God. Galatians 6:6, the Bible said,